Hi guys, ഇന്ന് ഞാൻ സോഡോ സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി സോഡോ സ്റ്റാർട്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യു നീഡ് വെരി മിനിമൽ തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ, 250 ml 300 ml വലിപ്പം വരുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ, ആൻഡ് യു നീഡ് എ സ്പൂൺ ബേസിക്കലി ടു മിക്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലീൻ kitchen towel or napkin, that's up to you, in order to clean the surface of the bottle after the mixing is done. So this is basically 100% whole wheat flour starter. അപ്പോൾ ഇതിന് so this takes almost 7 to 15 days in order to reach peak. What we doing is take 20 grams of whole wheat flour, 20 ml water, mix. The mixing should be in such a way that the water quantity should not be too high. I think actually it depends on flour to flour, because ചില ഫ്ലവർ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കും, കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, ചില ഫ്ലവറിന് കുറവ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് മിക്സിങ്ങിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നോട്ട് above the level. It should be all equal. പിന്നെ so just mix flour and water. അത് പിന്നെ വച്ചേക്കുക, ഒരു വാം സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ വാം സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പം യു കുഡ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 24 hours, after 24 hours you could see some activity in the sense some small air pockets, that's it. Nothing much of activity day 1. Day 2 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you should discard 3/4 of that mix, keep only little, and again mix 20-20, which I told you, 20 gram flour, 20 ml water, mix, then keep it in warm place, probably in cupboards. ഞാൻ കബേർഡിലാണ് കൂടുതലും വയ്ക്കുന്നത്, in cupboards or nearby areas where you cook. So that would help in the activity for fermentation. പിന്നെ അപ്പം we'll follow the same process till day 4. 3/4 discard, 20-20 mix. Then you would see very less of activity basically. അത്ര ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല day 4th വരെ. Then on day 5th you should basically discard half of the mix, half of the starter. Okay, so other half discard ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you would be left with the other half, and for the other half you should mix 30-30, say 30-30, 30 gram flour, 30 ml water. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തോ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും എടുക്കാം, നിങ്ങൾ കുറവും എടുക്കാം ഫ്ലവർ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു, ബട്ട് ഗോ വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ, 30-30. ഓക്കെ, പിന്നെ മിക്സ് ഇറ്റ്, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ വാം പ്ലേസ്, check. Basically it depends, for each starter it depends. Some starter would be too slow, it would take up till 15 days. A few starter would take only 8 days to reach for the peak activity, but all depends on starter to starter. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ സോ day 5th it is half the discard, 30-30 mix. പിന്നെ day 6th same process, keep it in warm place, 24 hours. So after day 6th you would see a good amount of activity. So at this stage what we'll do is on day 6th we will slow down the activity. So for overnight we'll be keeping it in fridge. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ആവും. So it would be like the next day would be like a kick start for fresh start. It's like a resetting. അപ്പോൾ fresh start for the starter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ day 6th ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ day 7th അതിന് പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ അഗെയിൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കാർഡ്, 30-30 മിക്സ്,
പിന്നെ ആ മിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് പുറത്ത് വയ്ക്കുക ഓൺ ഡേ 7th. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡേ 7th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് സീ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ഡു ട്രാക്ക് the activity, peak of the activity in how many hours it's reaching. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 to 6 hours the starter should level up day 7th. And again, when so note down the timing. So ippam suppose നിങ്ങൾ ആ മിക്സ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 11 AM നാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ you should see activity from 1 o'clock, rise, the level rising, 1 o'clock till 4 o'clock. Track the time. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ലെവൽ അപ്പ് ടിൽ സർട്ടീൻ ലെവൽ, ബോട്ടിലിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് സം ഫംഗസ്, എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് ഫംഗസ് വിച്ച് വുഡ് ബി ഇൻ കളർ ഓഫ് ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, പ്രോബബ്ലി ബ്ലാക്ക്, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ദി ടോപ്പ് ലെവൽ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡു ഈസ് ചേഞ്ച് ദി ബോട്ടിൽ. താഴേന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പ് ലെവൽ കഴിയുമ്പം താഴേന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ എടുക്കുക, വേറെ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ മിക്സ് വിത്ത് ദി ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ, വാട്ടർ, ആൻഡ് പിന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വയ്ക്കുക. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ ഡേ 7th ഇങ്ങനെ മിക്സ്. അപ്പോൾ ഡേ 7th യു സീ ആക്ടിവിറ്റി, ട്രാക്ക് ദ ടൈം, 4 to 6 hours you should see the level up. Then on day 8th your starter would be peaked, so it will be leveled. Upper day 8th again mix the same thing and the same, you could take even 50-50 day 8th, discard half, take 50-50, flour, 50 grams flour, 50 ml water, mix, keep it for fermentation, and again track the time. So how we come to the conclusion is that it should rise to its peak activity within 4 to 6 hours. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ റെഡി ആവേണ്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. Don't go with the air pockets, don't go with the തുറക്കുമ്പം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ട്രാക്ക് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മണിക്കൂറിലാണ് അതിൻ്റെ പീക്ക് ആക്ടിവിറ്റി, പീക്ക് ഫെർമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓൾവേസ് ട്രാക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ, സോ ഐ അറ്റാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.